enfants leur offrent sont loin d'être vivants. Vous savez de quoi il s'agit, n'est-ce pas, docteur? Brie, la déontologie m'interdit de parler des autres patients. Je m'en rends bien compte. Cette chose, est-ce que dans l'art d'ignorer l'éléphant qui est dans la pièce? Vous vous contenteriez de ça? D'une vie faite